29th March 1980, talks continue. Vital breath and the expression of vital breath through words means mind. आत्म्याचे रूप नव्हे, पण एकूण जो व्यवहार करतोय त्या व्यवहाराचे साधन साहित्य काया रूपच आहे. तुम्ही लहान मोठे काय जगात व्हाल याच्यातून जे वाहून येईल त्याच्यावर, याच्यातून जे काय वाहून येईल त्याच्यावर तो लहान मोठा करून इथे तुम्हाला मुख्यच आहे केंद्र पत्राला सांगितलेलं आहे. काय म्हणजे ज्ञान याला सगळं देवदेवताची नावं आलेली आहे. त्याला नावं याची आहेत काय ज्ञान आणि काय ज्ञान असताना ज्ञानाला ज्ञान असतो. काय असताना ज्ञानाला ज्ञान प्राणी काय सोडली की ज्ञानाने ज्ञान सुद्धा शाळा पण विचार कर. He says beingness, for the beingness to know itself or to carry on activities, the aid is the body itself. And body is the quintessence of the five elements only. And the quintessence of the body essence is the knowledge I am. In the absence of this body contact, this I amness or this beingness will not know itself. Therefore, you have to hold on to that principle. What is that indwelling principle? Beingness, residing in the body, that touch of I amness. There you have to dwell. बुद्धीचा मनाचा संग्रह व्यवहार चेतना संग्रह काय म्हणजे रसामध्येच आहे. कायमध्ये रस नाही तर गुण सुद्धा असू शकत नाही, काळ असू शकत. Potential for all activities, that touch of I amness in dormant condition, everything emanates from the food essence only, that is the body and the body essence. All these things are already in dormant condition. They get expressed first in the beingness and through all activities. But essentially they are in this five elemental quintessence, that is body essence only. बॉडी रसातून सर्व जवळ लावतात. या रसाचा आम्ही गणपती मुक्त म्हणून जो आहे या रसाचा काय रसातील गणपती म्हणून जो आहे गणेश म्हटलेला ते केवळ शुद्ध ज्ञान, त्याला आकार नाही, प्राणाला आकार नाही, मनाला आकार नाही, त्या तिघांनाही आकार नसून त्याच्याने सर्व चाललेले असतो. प्राणाने काय ठेवली की उन्हाने गुण लागून सोडलं हे सहसा पण लक्षात घेत नाही, पुनर्जन्म कल्पित जातो. The flow of this quintessence of this food essence body means activity. Now the very presiding principle, the presiding deity or the chief administrator or president of all this quintessence of the food essence is the knowledge I am. This knowledge I am is to be understood. If this beingness fits the body, the beingness does not know itself. Beingness, the vital breath and the mind, they have no form. We have to dwell in beingness, and beingness has no form, just as vital breath has no form, just as your mind flow has no form. परंपरेने हे पण परंपरा काया रसातून जी वाहतूक होते ते काया रसाला सत्व म्हटलेलं आहे. सत्वामध्ये सत्व आहे, सत्वामध्ये सत्व आहे. त्याला बाहेर आकार वाढला असेल काया या खाद्याला ती त्याची जात आणि आकाराप्रमाणे बुद्धी व्यवहार सगळा होणार. सगळ्या आकारामध्ये मनुष्य आकार आहे म्हणजे त्याला ईश्वरी योग्यता आहे. This is the conventional through five elements. Finally culminates into this body sense, properly balanced food essence body. And then this vital breath starts functioning and simultaneously this beingness appears. According to the shape and form of this food essence body, we take it the various species, either human beings, animal, worms, etc.
ही प्राणी मात्र जन्मभूमी, माया रसत प्राणी मात्राची जन्मभूमी. प्राणी मात्र मात्र म्हणून काय असते, त्या जन्मभूमी रसामध्ये असलेली जाणीव निर्माण होते. जाणीव निर्माण होण्याच्या स्पंदन निर्माण होते, प्राण निर्माण होतो. प्राण आणखी एक झाला त्याच्यातून गुण निर्माण होतो. नंतर मग प्राणाची भाषा वाचा, त्याच्यात संस्कार झाले जाते, त्याप्रमाणे त्याचा व्यवहार करतो. This food essence body is the very birthplace of his beingness. When the food essence body is properly formed, then this vital breath starts functioning. And with the functioning of the vital breath, this touch of I amness appears there. आणि तुम्ही असलं की जाणीव ज्ञान, त्याला आत्मा म्हटलाय, मग देव म्हटलाय, ईश्वर म्हटलाय, गुरु म्हटलेलं आहे. ते ज्ञान आहे, सर्वांगीचं ज्ञानच आहे. परंतु काया प्रसंगामध्ये त्याचे संस्कार झालेले असतील, काया पदार्थावर राहतो, त्याप्रमाणे त्याची बुद्धी राहते, त्याच्यावर त्याचा निर्वाह करतो. Primary principle, presiding principle in this food essence body, that is the knowledge I am. It is given various titles. The knowledge or the Ishvara, the Brahman, all those things, titles are given to that beingness only. And then it receives various impressions, external impressions, through the vital breath. They are again recalled back. That is known as the mind flow. काळा असेल, गोरा असेल, चंद्रा असेल, उंच असेल, काय देव. परंतु आपले ज्ञान काळ नाम गोरा नाही, ज्ञान काळा गोरा नाही, मन काळा गोरा नाही, हे केवळ प्रकाश. दिव्यांमध्ये जर प्रकाश हरपतो आहे, तर आतमध्ये हा त्या सत्वामध्ये प्रकाश हरपतो आहे, आणि त्याच्या तीन कार्य करतात. जाणीव जाणवणे, आणखी प्राणाने वाहतूक होणे, आणखी प्राणाची वाहतूक होते, त्याचा अर्थ निर्माण होणे. प्राणातून जो अर्थ निघतो ते तुमचे मन, आणि मन हा तुमचा व्यवहार. He says this beingness is something like the illumination, like a flame sustained that is in the body. That is like illumination. It has no form as such, but just a knowledge I am. And through the vital breath, it carries out all its activities. Whatever impressions it has received, they go back into the external world, that is known as the mind. And through the vital breath, all the activities are carried out by the beingness, or the activities happen out of the beingness. तुम्ही ध्यान करणार आहात, ध्यान केलं पाहिजे, पण ध्यान करणारे म्हणजे काय आहे, ते ज्ञान जाणीव आहे. त्या जाणीवेला जाणीवेने धरणे आहे, जाणीवेला जाणीने धरून राहणे आहे, याचं नाव ध्यान आहे. What is real meditation is the meditating principle, that is the beingness, should meditate on beingness itself, or rather the beingness should catch hold of beingness only. That is true meditation. या सांगल्यानंतर तुमचं काय बरोबर आहे होणार आहे, या फक्त म्हणणे. To imagine that after the shedding off of the body, something good or bad will happen to you are mere concepts. आपण जेव्हा विसर जेव्हा करतो आपल्याला, म्हणजे जाणीवेला, तेव्हा काय व्यवहार असतो, जाग जो त्याच्याने घेऊन जातो. आपण असल्याचा जाणीव हा गुण, तेव्हा काय तू प्राणच गेला, मग तिथे आत्मा कुठे असणार, म्हणजे मोकळा आहे. विषय सुद्धा जाणण्याच्या प्राणाला महत्व आहे, प्राणाला महत्व आहे, प्राणाच्या भाषेला महत्व आहे, त्याच्यावर चर्चा चालतो. त्याला निर्माण म्हणतात, ते बरोबर. म्हणी ज्या वाहतात त्या सुद्धा जाती संस्कार जगात वेगवेगळे आहेत, त्याप्रमाणे त्याचा संस्कार झाल्यामुळे त्याचा म्हणी वेगळा, त्या जातीची म्हणी वेगळी, त्या जातीची म्हण वेगळी, हे त्याच्यावर झालेल्या संस्काराचा परिणाम आहे. पण काय जेव्हा ना जेव्हा जाग झोप कुठली,
रसामध्ये ही अवस्था निर्माण होते, जाग झोप आणि जाणीव या रसाला निर्माण झालेली असते. आणि नंतर ती काया रूपाने वागतो तो काय आपण आहे म्हणून मानतो, त्याच्या दिवसेंदिवस हक्कापुद्धा होतो. आणि काय आपण ज्ञान चैतन्य आपण आहे ह्या झाडाला राहतो, तो बृहस्पतीचाही बृहस्पती होतो. As soon as a physical form is created, in the manifest world forms are created and destroyed. As soon as a physical form is created, the vital force, the breath, starts in the physical form, and as soon as that happens, simultaneously the knowledge I am, that also is created, and that becomes one unit. So long as this knowledge I am remains as the knowledge, then nothing takes, then everything is all right. But the moment this knowledge identifies itself with the body, then the whole trouble starts. And once that takes place, then whatever has been registered in the brain, that is the samskara, whatever the normally that particular unit comes into contact with, whatever samskaras it absorbs, then the breath will go out in the form of thoughts and words and concepts. But those can only be based on whatever the brain has already registered. So what my brain has registered, someone else, that will only go out as what has been registered. Whereas someone else's brain has registered something else. So the samskara is different. And when the samskara is different, the thoughts and actions will also be different. गतिशील अवस्थेशिवाय उद्भवत अनुभवत नाही. जाग झोप आणि जाणीव. आणि ह्या तीन अवस्था सत्वातून निर्माण होतात. सत्वातून निर्माण त्याच्यामध्ये उत्सुकता वाढते. उत्सुकता वाढते गुण प्रकाश निर्माण होतो आणि तिथे चेतन वाढते म्हणजे प्राण. आणि त्याच्यानंतर तो व्यवहारिक व्यवहार करू लागतो. व्यवहार वास्तविक त्याच्यामध्ये मी तो बोलली नाही. आत्मप्रेमाची टेस्ट आहे आणि आत्मप्रेमाचे भयंकर मोहक आहे. मोहित तिने मोहित झाला. आपल्या प्रेमामुळे आपल्याला मोहित झालेला आहे. तो गुण म्हणून आत्मा म्हणा, जीव म्हणा, शिव म्हणा, ब्रह्म म्हणा. Maharaj says what is born is this combination of three states. That is the waking state, the sleeping state, and this knowledge I am, this consciousness. Together, that is the unit that is born. There is no question of any individual personality. What is born is a combination of these three states. And the action takes place, whatever thoughts, whatever actions take place will be on the impressions that have been absorbed. And the knowledge that I am, it associates itself with the body and therefore the personality comes into being. Otherwise there is no I or you or any individual personality. तर ज्या संदर्भात माझा आणि महावायूमध्ये म्हणतो. आणखी गुण तात्काळ निर्गुण होतो. प्राण निर्णा गुण तात्काळ निर्गुण. प्राण असेल तर गुणाला गुणपणा आहे. शांत प्राण असेल तर गुणाला गुणपणा आहे. प्राण नाही तर गुणाला गुणपण नाही. आणि प्राण नाही तर दोघांचे जेष्टर शेटर अतिशय प्राणाचे अतिशय झाले आणि गुणाचे झाले. जी सगळी जेवढी नामा विष्णूचा विवाह आमची नाम संपत जाऊन तुला सगळं ती गुणावर. पण गुणाच्या स्नेही सोबती प्राण जर गेला ते सगळं फुकट गेलं. Once the body comes to an end, then it mixes with the five elements, and the vital breath mixes with the air generally, and the consciousness mixes with the consciousness, universal consciousness. When the consciousness
mixes with the universal consciousness, what happens is the consciousness which was subject to the three gunas in the body becomes free of those gunas and becomes nirguna. दोन वर्षांनी 4-5 वर्षांनी ही तुमची प्रजा तुमच्या अनुभवात येणार आहे. त्याची वरची Where are they latent now? He said that they are now latent in the food which has been stored. तुम्ही कल्पना तुम्हाला ऐकवलेली आहे, मेहनत तुमच्या त्याचा होईल. मेहनत नाही कोणी प्राण देवाने मूल्यवान बंद झालं. प्राणाचा आणि गुणाचा व्यवहार बंद झाले. बाकी त्याच्यामध्ये ईश्वर म्हणले आहे किंवा अमका तमका कोण हलक्या झाले असं काय. Maharaj said the idea of rebirth itself is merely a concept. Because for something to be reborn, something is to be dead, has to die. So he says, what is death? Nothing is dying. He has already analyzed. The body mixes with the 5 elements, the breath mixes with the air outside, and the consciousness becomes universal consciousness. So he says, who dies? For anything to be reborn, somebody has to die. He said, nothing is dying. Nobody is dying. So who is to be reborn? एकदा तुम्हाला काय चुकलं की बोला पण ते काय या रूपाने whatever education you have received only on the basis of the body mind. आणि याच्यावर तुमचा भरोसा आणि विश्वास आहे आणि याला तुम्ही मानता पण तुमचं असं होत कसं होत बऱ्या वाईट त्याच्यानंतर पुढे येते जाते त्या कल्पना केलेल्या आहेत पण त्याच्यावर कल्पना आहे मूळ आणि प्राणच जर नाही तर कल्पना भोगणार होत. So he said, but please keep in mind, or rather understand, that whatever education you have received, and based on that, whatever concepts you have, will only remain concepts. But once the body mixes with the 5 elements, and the breath mixes with the air, and the consciousness becomes universal consciousness, all those concepts will have no place to stand, will have no support. Therefore, where will the concepts go? धान्याच्या राशीमध्ये धान्याचे जे झाड आहे घरामध्ये जे रस आहे त्याच्यामध्ये विश्व चैतन्य आहे त्याच्यामध्ये पूर्वी घेतो असं नाही अमुक एक परिस्थिती निर्माण झाली त्याच्यावर तो लोक येतात नाही. Understand this, again he repeats, that this universal consciousness doesn't come from anywhere. It is universal consciousness, so it must exist. It exists in a latent form in all the totality of the food that has been collected. It doesn't come from anywhere, it is already latent there. And as soon as a form is created, automatically the life force and the consciousness get exhibited in it simultaneously. सगळे धान्याची आम्ही पेज म्हणतो धान्याचं केवळ तो जर केवळ जेवण शिळा झाला तर त्याच्यातून सुद्धा जीव निर्माण कुठून आले चैतन्य त्याच्यात आहे पण अमुक एक परिस्थितीला निर्माण झाली म्हणजे त्याला जाणव की आपण कोणाला असं नाही कोणाला म्हणताना आकाराचे ओळखीवर झाला विषा पाहिजे दिवस आहे कोणा आमचा आहे काय 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 आकाराचे धक्के ठेवले काय बघ. Any food that is left in a corner which is stale, you will find that automatically life will start in it. That is, you will find the body of a worm. It gets automatically created. Because this universal consciousness, as you said earlier, is already latent in everything. तुम्हाला ऐकायला सगळं काय विचारलं जर बोलणं ऐकायला येत असेल तर काय विचार ऐकण्याचा बोलणं विचार पहिला त्याच्यावर So he said, whatever you have heard now, universal consciousness is born. yes, And it waits for the form to be created. form Yes, to be created. yes. Now the creation of this form is the result. Yes. So
Anyway, I'll convey. You state your, then I'll convey it. My question is, the creation of this form, whether it is a human being or worm, Yes. is just a mere accident. Yes. That is, it happens without a cause. That's what you mean. Without any cause or reason. That's it. आणि जाणीव चेतन. ज्याला इंद्रिय नाही, हो हो. वाचा नाही, कोणतेही पण आहे. हो. आणि इतर कुठलंही एक फॉर्म किंवा कुठलंही एक देह शरीर आलं की त्याच्यामध्ये ते जातं. पण त्याचं म्हणते शरीर जे येतं ते कुणी बनवीत नाही, ते आपोआप निसर्गातून आपोआप निर्माण होतं. शरीर पण त्या शरीरातून बाजूला होताना त्या शरीराचा फोटो घेतला जातो ही गजब आहे. माणसाला जनावराला माणसं का होत. So he says that is true so far as it goes. That is any form of any kind, whether it's a human form or an insect or a worm, that it gets created naturally without a cause or reason is a fact. But he says, imagine what a wonderful thing it is that form that is created already has the entire lifetime of that form impressed on it when that form is created. And the seed of that will not create any other form but that particular form only. So he says, imagine how wonderful it is. Although it is without cause or reason, and you may call it, whatever word you can call it accident, but that accident does not result in a worm producing a human being or a human being producing a worm. Accident, yes, but there is some method in it, which is what a wonderful thing it is, Maharaj. This remarkable mystery. पदार्थ आणि थोडासा परंतु त्यांनी तो फोटो घेतला आणि नंतर मग तो गर्भामध्ये त्या फोटो घेतल्यामुळे आकार बनत जातो. कदाचित आईचा तोंडवला दिसेल, ते बापाचा तोंडवला दिसेल. आणि केव्हा घेतला ते कोणी घेतला, कोणाला कल्पना आहे. The seed that germinates in any form. Now, as soon as the conception takes place, this is the entire future of that has already been taking place in that tiny germination at the time of conception. He says, who has done it? You see, now that form may be part of may reflect either the father or the mother or a combination. But it already has, Maharaj uses the word photo, that the impress has already been there. So he says, who takes the impress? आता सगळं कोणाचा जन्म, जे धान्याच्या मुली पडले त्यांचा जन्म कोणाचा. तुमच्या मुलं माझ्या 5-10 वर्षांनी खेळते दिसणार आहे, आज त्या धान्याच्या मुली पडली त्याच्या जन्म कोणाचा. पहिला जन्म दुसरा जन्म कोणाचा. अन्य धान्याच्या रसाचाच ना. काय आधार नाही बोलतो आपण. तुम्ही बोलताना मुद्दा तुमच्याकडे काय घेऊन बोलता, कोणत्या मुद्द्यावर. स्वतःचा मुद्दा घ्या, काहीचा सुद्धा घेऊ नका. हे अन्नाचं बंद चित्र आकार आहे, त्याच्यामध्ये प्राण आणि गुण आहे. हे महात्मा आहे, ईश्वर महत्व महात्मा एवढे त्यांनी ओळख नये. आता वादाचा सेवा तुमचे कोण झाला, कारण त्याला दाग लागणं शक्य नाही ना. आकाराच्या पर्यंत आकाराचे आचरण असतेपर्यंत दाग लागेल, पण आकाराचं सोडून आकार मागे मध्ये म्हणे आकाशाला किती दाग भोकं पडते. आकाशापेक्षा मोकळा आहे. पुण्य असलेले ज्ञान आकाशापेक्षा मोकळं स्वच्छ आहे, त्याला भोकळ पडणार नाही. हे जन्मानं तो मुख्य म्हणजे काय.
विषय असं नाही. तेव्हा होते तेव्हा आपण कुठल्या ह्याच्यानं आपण ती गरज जाणवतो. माझ्या जन्माचं काही त्याच्यामध्ये असतं मागचा पुढचा जन्म हे सोडून जा. तुमची अनुभवाची गोष्ट नाही. तुम्हाला पुण्याचा अनुभव केव्हा येतो आहे? 1.5 वर्ष झाल्यानंतर, वाचा सिद्ध झाल्यानंतर तोपर्यंत तुम्हाला अनुभव आहे. हळूहळू तुमच्या सोबत खाता पण त्याला काय शिकायचं कळलं कशाला म्हणतो आपण. कुठल्या ह्याच्याने आपण जन्म घेतो असं सांगतो ते कळत नाही मला. आणखी उघड सांगू मला उघड सांगतो. पण बोलले योग्य नाही. शिवाजी नाही म्हणाल तुम्ही आम्हाला काय शिकायचे तसे मी शब्द वापरला होतस का? काय झालं ते सांगितलं आधीच. मग काय विचारलं on the concept that at the time of conception, from some previous birth, one must have entered into that conceptual or concepting state. Maharaj says, what is that? You are holding on to some concepts. People have said that you have past birth and future birth, all that. Based on that, you are thinking that you are entering. Nothing of the sort. Do you directly have the experience of entering into that fetus from some another birth? Talk from your direct experience, not of whatever knowledge or ideas which you have collected. He says, I have already told you that universal consciousness which is all pervading everywhere, as Mr. Balsekar expressed earlier, that itself gets an outlet when a body form is available. Through that it manifests itself as I amness. It is I am. And then later on, since it has no support to hang on to, it accepts the body as its identity. And says, I am means my body itself. But that I amness is subtler than the space even. So it cannot hang on to any body or anything. Body cannot be its identity. If at all you are going to have any stigma or anything, it can be at body level. But since that principle is subtler than the space, how can it have a hole also or a stigma on it? So that is that universal consciousness. Your beingness is like that, the subtlest of the principles. So Maharaj said, this is the only an expression when that particular body form, balanced body form is available, then the universal consciousness manifests itself. So she was again thinking that it must be some past birth. So Maharaj says, do you want me to elucidate still further? But it would be unparliamentary if I explain in great detail. निर्याण झाल्यावर निर्माण झालं. निर्माण म्हणजे त्याला Nirvana. When the vital breath has quit the body, the beingness has gone. Niryan, gone into oblivion. And it has nirvana. Nirvana means no sample is left. काया गेली, प्राण गेला, ऊन गेला, नमला काय? Body is gone, vital breath is gone, and beingness disappeared. What sample of you is left now? What means sample? Nirvana means sample-less. त्याला आता आपल्याला सुखावं दुखावं होण्यासाठी काय करावं लागतं, असं काही नाही. म्हणून ते निर्गुण निर्वाण निर्गुण निर्वाण निरंजनाची गरज नाही. बोलायचे नाही. तुम्हाला आम्हाला अर्थमुळं रंजनाची हे नाही तर ते काहीतरी ते रंजन आहे. ते स्वतः कशा सुखरूप आहे. पण सुख कशाला हे माहिती झालं नाही.
स्वाद आणि जेवण केल्यानंतर सुख कशाला म्हणतात? सुखाचा आनंद असतो ना, सुखाचा नाही म्हणजे मुलगा मिळवा पुढे पराब्रह्म पुढे काय म्हणतात मला हा उपयोग नाही शब्दा पलीकडे पराब्रह्म. The body has gone, beingness has gone, and the vital breath has gone. Therefore, it is nirguna, the being, no being state. Beyond no being also, nirvana, the sample-less state. That's a state, it requires nothing, beyond all needs. But that state itself is a very blissful state. There is no pleasure. To have pleasure, you must also have pain. That's a state beyond pleasure or pain. It's a blissful state. But he says that principle does not know what is blissful. It does not know itself. That's the state of affairs of that principle. It does not know itself also. So let us call it Niranjan. Niranjan means a state beyond enjoyment, beyond experiencing. That's a Niranjan state. And he said there is no word also left. Brahat, that word is not there, beyond words. So let us call it Parabrahma, beyond words. वस्तुस्थिती काया प्राणाने मूळ न घटानाची वस्तुस्थिती ही वस्तुस्थिती. That's a state in the absence of or bereft of body, vital breath and beingness. Parabrahman state. निरंजनाची उत्पत्ती फार छान सांगितली आहे. मोठ्या विद्यार्थ्यांनी अजून मग प्रसिद्धात अनुभूती काढलेली भाऊ He said Niranjan, he got some more profound meaning out of that Niranjan. Normally Niranjan, according to our scholar friend, is unblemished, without any stigma. That is the true meaning. But Maharaj has got another meaning. Me means no, Ranjan means enjoyment. It's a state beyond enjoyment. He said normally what the ladies do is they have nothing to do, they will go on knitting something. So that's a state when the beingness has disappeared, there is no need for enjoyment, no need for experiencing anything. आता झोप आली नाही करणे आहे राहणारी मुलं नाही मग He said now suppose you have vital breath and the beingness and you are not getting sleep, then you go on shifting things from here to there, you go on dusting something. Why you are doing this? Because you want to have ranjan, you want to have some enjoyment, some occupation. If anybody wants to challenge or appeal against me, you are so. आपला नाही पुढे असणार तरी पण तुम्ही ते मला पुन्हा मिळून अमकं तमकं हे पाच मुळात खेचून भरतात. He says you are not exactly to what you have listened to. Whatever you have been hearing about you, you are not that. Nevertheless, you go on collecting concepts and charging yourself that I am like this. You fully charge it. ज्ञानाचे रंजन होत ज्ञान आपल्याला पण विसरते तेव्हा ज्ञान जेव्हा आपल्याला आपण विसरतो विसर्वा अंतिम विसर्वा अंतिम म्हणजे त्याला आपण जागा याचे वाटत नाही तो पण ध्यान करीत आहे. He says in meditation, ध्यान करणं ध्यान करीत आहेत ते जेव्हा विसरतो तेव्हा म्हणजे आपण आहे नाही सगळं विसरतो. during meditation, when the meditator himself goes into oblivion, forgets himself or herself, that is blissful state. अन्य शब्दाची सुद्धा गरज नाही शब्दाची सुद्धा गरज नाही त्याच्या अर्थाची गरज नाही अशी अवस्था आहे. That's a state where you do not require words.
you don't require any concept. Even beingness is not required, that's a state. Ask questions. On which theme only? ऐकण्यातून बोल. Only, आता काय ऐकणार त्याच्यातून बोल. only out of the theme talked just now. Not something else that You mentioned it earlier this morning, and it's just about destiny. huh? And surely every concept and every thought we have is predestined and contagion as well. And it's contained in that original seed. Can you talk louder? Can't avoid any control. Whatever concept that आता जे काही आपण काही कल्पना असली ती सुद्धा कल्पना आधी जे गर्भधारणेपासून जे आहे त्याच्यातूनच येणारी. येस, दॅट इज ऑन द कॉन्शियसनेस. इट कॅन ओनली कम आउट ऑन द कॉन्शियसनेस. And not avoid anything. Every thought we have is predestined. मग म्हणतो प्रिडेस्टाईन. जो काही विचार येतो तो सुद्धा आधीच ठरवलेला असतो. म्हणून ना ते आम्ही नाही बदल करणार. म्हणजे दॅट ही विल नॉट एक्सेप्ट. प्रिडेस्टिन्ड इज नॉट, ही वोंट एक्सेप्ट. You were talking about the seed earlier. म्हणजे त्या जास्तकालाने ठरवलेलं आहे. आम्ही का करून नाही. You see, earlier, you remember what he said was, all thoughts that come will be based on the samskaras that it has absorbed, impressions that the brain has accumulated. That which your brain has accumulated will be different from my brain, as I mentioned. But that predestined he will not accept. You were talking about that original seed. Yes. Within that seed, everything is contained. Everything including what actions or thoughts. They will be all based on those actions which the brain will later on accumulate. But within that seed, isn't the qualities already there? Or this thing there is the people who take the excuse of this knowledge to do exactly what they want and the work they do. That is the misuse of knowledge. And then I would like to clarify this one for me. तो काय म्हणतो ते त्या जाणीवेमध्ये मी कसा वागणार, कसं माझं मन वाहवणार, हे सगळं तिकडेच असतं. त्यामध्ये काय म्हणतो पहिला फोटोग्राफ पहिला मला संस्कार कसे मिळणार आणि त्याची कशी मी बोलणार. जन्म ज्याच्याला होतो त्यातच मग प्रारब्ध ठेवलेला आहे. जे प्रारब्धात असं ते भोगावं लागतं ते त्या अडचण. जन्म ज्याच्यामध्ये साकार झाला ज्याच्यामुळे झाला त्याला प्रारब्ध वाटलेला आहे. त्याच्याकडे वाईट नाही बघणार असं भाव. आणि हिचं काय म्हणणं आहे ते सांगतो. ती म्हणते आता काय होईल की लोक पाहिजे ते बोलतील, पाहिजे ते करतील, आणि ती म्हणते माझ्या प्रारब्धात होतो म्हणून केलं. या लोकांना एकमेकांना म्हणून दाखवायच्या गोष्टी आहे. जाग्यावर काढलं किती उत्तर घ्यायचं टू जस्टिफाय दॅट. ज्ञान नाही करत. He says destiny is only that instrument, that beingness is available. And it goes on. And later on it receives activities and it recoils back in the form of mind. Whatever that birth principle, that beingness which is taking body shape itself, that is the destiny itself. वर्षाची गेली स्पष्टपणे काय झालं होते त्याला 20 वर्ष जातात. 16 वर्ष तरी घालतात. तोपर्यंत ह्याला कुठे कळतात मुलगा आहे की मुलगी आहे काही ज्ञान आहे. Even to have that knowledge, I am mature enough, the child. You see, this mind flow and all the activities start happening after about a couple of years after the birth. Originally, that knowledge itself does not know in the womb state or immediately after the birth. Until the child is about 1 year, 1.5 years, or 2 years, the child also does not know itself. When it becomes sufficiently mature, then it recognizes its body, the mother's body, and it recognizes itself as I am. After that, it receives the impressions and the mind flow begins. is there such thing as an omniscient God?
Omniscient God. omniscient God. सर्वज्ञ God. सर्वज्ञ ईश्वर म्हणजे काही अशी गोष्ट आहे. सर्वज्ञ ईश्वर अशी काही गोष्ट आहे का? जरूर, पण व्यक्ती नव्हे. Yes, there is some principle, but it's a manifest principle and not an individual. आकाश, वायू, अग्नी, पाणी, माती, मैं आहे, व्यक्ती नाही. त्याच्यातून सगळं निर्माण होतं. त्या पात्रातून, त्या पात्राच्या राहून 3 गुण निर्माण होतो. त्या 3 गुणाबरोबर अवस्था निर्माण होते. ज्ञान जोपर्यंत झाले आणि त्यातून निर्माण करते. सर्वज्ञ आहे ईश्वर. When he says omniscient, it is also all pervading. It prevails also in these 5 elements, in the latent form, the dormant form. And only finally in this food essence form it gets manifest or expresses itself. But the very word omniscient, it means predestined in this book. सर्वज्ञ म्हणजेच predestined, प्रारब्धशील आहे असं म्हणतो. म्हणजे तो सगळं छान फोटो घेतो, आपल्याला सगळं समजतं, फिल्म आपली तयार करतो, म्हणजे सर्वज्ञच नाही का तो? तो काय विचारतो? तो म्हणतो की म्हणजे आधी का नाही व्यक्ती सर्वज्ञ म्हणजे अशीच का नाही? सर्वज्ञ तो त्याला सर्वज्ञ म्हणायचे की नाही? कारण त्याला सर्वज्ञ नाही तो. सगळ्यात कमी याच्यात आहे. याला तुझा फुल म्हणजे ज्ञान आहे. फुल म्हणजे मुंबई आहे ना. It's a manifest principle only. It's latent in everything. In this also it is. Well, I'm only talking about the manifest principle. I'm talking about All pervading. yeah. I'm talking about what is manifest, and that I'm wondering. I'm asking if it's predestined. Certainly, omniscient God who knows everything, who knows every action before. हे माहिती असणं किंवा जाणणं, मी ही जाणीव आल्यावरच माहिती असणं, जाणणं मनाने हे सगळं. त्याच्या अगोदर काही माहिती असणं असं नसतं. आकाराशिवाय त्याला ज्ञान नाही. व्यक्त ज्ञान नाही. व्यक्त व्यापक आहे. जेव्हा आकार निर्माण होतो तेव्हा त्याला ज्ञान निर्माण होतं. जाणले नेहमी जोपर्यंत आकार नाही तोपर्यंत सर्वज्ञ आहे, पण जाणले नेमले नाही. सर्वज्ञाचा संपलेली नाही. आता कुठल्यामध्ये जो जे जीव आहे त्या प्रत्येकामध्ये तो लवलेच आहे की नाही? जाणलेला म्हणजे सर्वज्ञ म्हणून काय काय ना. He says omniscient. Omniscient is not an individual. Knowingness is also not It is all pervading and manifest. And he does not have any knowledge at all till he takes a body form. That I amness which takes a body form may have its own knowledge that I am. But omniscience you will not find in an individual form. Yes, but that means dualism, doesn't it? That means that it's individual and there's God. त्याचा अर्थ असा की द्वैत आहे, एक ईश्वर आहे आणि एक देव आहे. आपण सांगितलं ईश्वरी व्यक्ती ना, देवही व्यक्ती नाही. हा, आणि ईश्वर आणि व्यक्ती म्हणजे द्वैत आलं की नाही. आकार आला तर व्यक्ती, आकार नसला व्यक्ती बघा म्हणणार. Which the form, the individual. Without the form, it's all omniscient and God. But there is only one reality to look at this from, isn't there? There's only one true reality. And we must look from this angle and from that one true angle. There's no dualism. There's just the one God. And this God is omniscient. There's no individual. म्हणजे आम्ही अशा आपल्याला ज्ञानालाच मस्ती कर. You call your knowledge I am as God. Do not have any other idea of God. The knowledge I am is God. He has been always stressing this point, that knowledge, pure consciousness,
without I am this or I am that. That is God. Abode bhakti. That is bhakti. That is non-dualism. That is non-dualism. गोष्ट नाही करायची. ज्याला महत्व आलं म्हणून त्याच्या ओळखीला महत्व आलं म्हणून भेटलं. त्या रथाला केमिकल म्हणतो. आणि त्या केमिकल मध्ये तेवढं मोठे झाड फळा फुला घरी भरले जिवंत आहेत. असं पण त्याला होऊ द्या, राहायला घ्या, होऊ द्या. मग एवढ्याच्या त्या बीजामध्ये एवढा वृक्ष आणि फळा फुलाने जिवंत असलेला त्याला काय म्हणतात? तेच आहे. त्याच्या विश्व रूप आहे. 11 अध्यात दाखवलं ते कोणी दाखवलं? ते केमिकलने दाखवलं. ते रूप दाखवलं कोणी? काय म्हणतात? बरोबर आहे. जगाला दाखवून ओळखून बसला. जिने पायामध्ये चुका दिल्या लोकांना जगण्याकरता नाही. म्हणजे तुम्ही कुठेही जा, ही जिंकले गेले आज प्रतिक्रिया मिळणार नाही. पण ज्याच्याकडे उभं झाला असेल तो घर तरी बघ, दगड तरी बांधले लगेच समोर बांधून देतो. त्याला जगाचे अधिकारही नाही. कृष्णाच्या अधिकार नाही. स्वतःची भूल घालवणे अधिकार नाही. उद्याच्या घरला भेट नाही निघाला सोबत एक कोणा उद्याच्या घरला भेट नाही निघाला. काही नाही केलं. जगात जोडून आहे कसं उघड म्हणून. आता तो आणखी विचारतो विचारतोय जन्म नाव केव्हा आलं, कसं आलं आणि ते जन्म नाव तयार होण्याकरता काय काय लागलं, किती वेळ लागला विचारलं. पहिली तुम्ही विचार. What do you understand by birth? How did that happen? What do you understand? I don't know. तुम्हाला काही समजत नाही. कशाला बोलायला गेलं होतं? वाद्यावरती विचारलं. I understood. समजत नसतं काही आलं मला समजत नाही म्हणून आता बाकीच्या पुरुषांनी बोलण्यासारखं आपण बोला या जातीबद्दल बोला मागे बोलू नका. पुस्तकाचं ज्ञान माझ्याकडे म्हणू शकतो ज्ञान सांगू नका. तुम्ही आज या ज्ञान ग्रंथीबद्दल मी बोलतोय. तुम्ही आहात ज्ञान ग्रंथी. या ज्ञान ग्रंथीमध्ये अनंत ब्रह्मांड खेळता आहे. हे कधी काय He says it is seed, which is infinitesimal, very small. Actually, latently, the whole tree is already there, compressed there. In due course, it will proliferate, it will grow. But that seed, he calls it chemical. Similarly, this very seed, this beingness of yours, it contains the whole universe of yours. But the seed is with you. That you means your beingness itself.
He said, if you have any questions from that beingness, you ask me those questions. Of this principle, from your beingness, and not from whatever you have heard or collected. स्वभाव काय आहे मेकॅनिकल मला नवीन नाही येत पण आहे ना हो हो कोण वावरतं नसतं एखाद्या जमिनी 100 रुपये अधिक होते कोण वावरलं The chemical has got its latent qualities. This beingness has its own latent qualities to manifest itself into this manifest world. That is the latent quality of the beingness. How does it behave in the world? Through mechanical properties. It has its own mechanical ways as to how it should perform in the world. कोणी शिकवलं मला मी म्हणणारे प्राणी ते बिलं बांधतात त्याच्यात राहतात कोणी शिकवलं केमिकलच मेकॅनिकल आहे This is chemical principle which has a latent quality. It has also this mechanical quality is also latent in it. You take a worm or an insect or say a rat or a mouse. They make their own holes. Similarly, human beings, they also work in their own fashion. So from where does it spring? It comes out of their own beingness. These are the mechanical qualities, manifesting mechanical qualities. But there's only one being. There isn't lots of individual beings. This is one. ही जाणीव सगळी एकच आहे. प्रत्येकाची व्यक्तीची जाणीव ही जाण नाही. व्यक्तीच्या जाणीवामध्ये आकाश एक आहे वायू एक आहे अग्नी एक आहे पाणी एक आहे पृथ्वी एक आहे जाणीव अन्य कशी आहे it is just like space is manifest and one. Air is one. Fire is one. Water is one only. Only water. Similarly, consciousness is also one. या 5 जणांच्या रथातून वाहून आले तुम्ही आपल्या आजूबाजूला नाही त्या 5 जणांतून वाहून आले 5 जणांचे मिळून आहे तुम्ही आले जे केमिकल आहोत त्या 5 जणांचे मिळून काय This is an outcome of the integrated combination of the 5 elements. It is the product finally, this beingness, of this food essence which has come out of this 5 elemental flow. फोटो घेतला तुमचं चढले नाही ज्याच्यासोबत लोकांचं मोठं नाही जाऊ तुला बायकोल आहे अक्कल आहे का पण फोटो किती घेतो किंवा It is at the time of conception, this principle, this beingness principle, is a chemical, it takes a photograph. Whatever the situation is, it takes the photograph of the situation. ज्याच्यामध्ये फोटो आहे ते टेक्निकल आहे की नाही फोटो ज्याच्यामध्ये आलं ते काय आहे That chemical emulsion which is there on the photographic film, because that chemical is there, it receives the impression. त्याच्यामध्ये केमिकल फोटो मिळाले आणखी काय करून नाही का मग त्याच्यामध्ये जोडून जे आहे आशय निर्माण झाला गर्भाशय म्हणजे आम्ही आहोत हे जे बघतो आशय गर्भ काय झाला 9 महिन्यात That principle has unknowingly taken the photograph. At that stage, it has no intelligence. Then the principle becomes mature enough and attains its very purpose. The purpose of the fetus. What is the purpose? To know itself as I am. That gets manifest in due course in the child. भगवान श्रीकृष्ण भगवान बघता एकाच दिवसामध्ये कोणत्यावर जन्म होत आहे तरी अजन्म म्हणजे का कोणत्यावरती जन्म होत आहे नाना आकाराचे तरी पण अजन्म कसं अनंत रूपाने तू वाहतो केमिकल
आपलं मेकॅनिकल म्हणून अनेक कुठाने वापरतो पण शुद्ध एवढं बहुमूल्य की शुद्ध निर्गुण राग नाही शिजर नाही सैकुलरची जात अशी आहे तिथे जातीचं जमतोय अशी आहे I am telling you, he says, I am telling your true nature, you are Nirgun, like Lord Krishna. Lord Krishna was the unborn. He says, although in the beingness of Lord Krishna, so many births were taking place, the Lord Krishna himself was the unborn principle. He was Nirgun principle, he says. Just like him, you are also Nirguna principle. When you hold or cling on to the body, otherwise you are also Nirguna manifest, beyond manifest principle, Nirguna, non-qualitative principle. This type of talk you will listen to only here. At other places you will be put into certain routine after death. जन्म होतोय त्या चैतन्याला त्याच जन्मात त्या काही आठवण पुन्हा राहते कोट्यावधी जन्म चैतन्याच्या होतात ते आम्हाला पण ते पूजा जन्म होतात कोट्यावधी जन्म खूप जन्म This universal consciousness every moment gets birth in so many insect species and human beings. And people tell us, you are having so many births. Do they remember all those species? प्रत्यक्ष ज्ञान नाही ऐकून बऱ्याच बांधलं ऐकून बऱ्याच बांधलेलं आहे Knowingly I have no knowledge about my birth, but it is tagged on to me that I am born. I am charged with this accusation that I am born. मानावं लागतो मला एक भय वाटतो मरणाचा भय वाटतो मरणाचा अनुभव नाही जन्माचा अनुभव नाही तरी पण मानतो त्याच्याने आणखी आमची भयानक कष्ट होतो He says actually we are helpless. We have to accept those concepts because we are afraid of death. तुला काय सांगितलं मी तू देणार तेवढं पुन्हा आहे सध्या आता तू इकडे येशील म्हणजे काय लिहिलं तेवढं पुढे आता तो पुन्हा इकडे नसेल तर वेगळा होणार हे विषय का विचार ठेवा He says whatever you have written so far is good enough. Whatever you are listening to is quite different now. Will you care to write all this stuff, what he is talking? Maybe later. Maybe later. Answer करायचे देऊ. मला बसून बोलतो ऐकू नको He says better go home at the earliest. Don't listen to this talk anymore. तर याच्यामध्ये मी उभा करून घालून देतो When I feel that one person has listened enough and that one should not listen to any more talk, I ask them to go. I don't listen, I'll just sit here. No, they ignore and used to bhakti. If you know that you are sitting here, then how can you avoid listening? You can't win. आता एवढं लिहिलं आहे तर मी एवढं ऐकलंय तुझ्या हाती तू काय आलं तुझ्या हाती तू काय वर्णन कर You have listened to my talk so much and you have also written so much. With all this, what did you get yourself as you? Describe it. त्यांनी ओळखले
right. हे सांगता येत नाही. वर्णन करता येत नाही. वर्णन करणं शक्य नाही. भलं होणार नाही. वर्णन तुला करता येत नाही, भलं काय वर्णन. Then would you have any gains? Would you have any advantage, benefits? That which you are, which you cannot describe, can there be any benefit for that principle, which you cannot describe? त्याला आत्मज्ञान झालं, गुरुज्ञान झालं, त्याच्याकडे बरं वाईट होणं नफा कधी काय होतं. So for that principle, there can be nothing good or bad that can happen. होण्या जाण्याची मुक्त झाला, विशेष आपल्या कल्पनेपासून मुक्त झाला. स्वतःच्या कल्पनेपासून मुक्त झाला नाही, तो मुक्त म्हणून बदलावा. One who is completely rid of going, coming and going. And finally, one who is completely rid of his very own concept that I am, is completely liberated. Even the concept I am. आमच्या भारतामध्ये सांगितलं नामा पलीकडे आमचे साधन नाही. जगामध्ये कुठल्याही माणसं वावरत आहे, पण नाव जर त्या दिलं पकडता तुम्ही त्याला, नावाचं आपली उदाहरण व्यवहार करता येईल त्याला. नावाचा उपयोग पाचशे पदार्थात खाद्य बनवलंय, कोणत्या पदार्थ मागा काय वाढव बरोबर आहे. नाम पाहिजे, नामापासून नाही. मग आता तुम्हाला ते नाव दिलेलं आहे, तुमच्या स्वतःच्या जाती धर्माचं दिलेलं आहे, याच्या जातीचं नाही. जे तुम्ही नाव आपलं ते केलं म्हणजे आपलं काय मला चालेल. He says in India, this namasmara, the method or a path, sadhana, that is namasmara. Namasmara is reciting the sacred name of God. That is namasmara. He says without name or without title, you cannot get on in the world. Even if there are a number of delicacies, you are given different titles to different delicacies. So whenever you want a particular delicacy, you will shout by that title of that particular delicacy. Similarly, here also, you are given a certain title or a name or the God's name. And God's name means what? Your very own name. So when you recite that very own name, that itself will proliferate and give you all the knowledge. त्या नामाचं निमित्ताने तुझ्या पुराणा सगळ्याच्या स्वरूपाला हाकामारी करतोय. त्या नामाने तुझ्या सणाच्या स्वरूपाला हाकामारी म्हणतोय. त्या नामाने ते प्रसन्न होऊन किंवा प्रगत होऊन जगासाठी मुक्त. So when a sacred name is going to you, actually it is the sacred name of your true nature, of your absolute true nature. That is the name, that is the title given to you, so that you go on shouting. So when you go on shouting that very nature opens up to you. Because, and then you are that only will be your firm conviction. नामाचा भाव सोडू नको. सनातन स्वरूपात The recitation of such a sacred name should not be given up in spite of the body, whether the body lives or it dies. You should continuously recite that name. तर सनातन शब्दाचं जाणून दिलेला म्हणजे मूर्ख होता. संत शिरोमणी लोक बरसेला येतात. सनातन जागृती तो काय बोलतो तो वेदांत तुमचा वाचा येत नाही. Even if a stupid person, he says, if he recites that such a sacred name, his eternal nature will be opened up. So when such a thing happens, people will flock to him to offer their obeisance or to their reverence. आमच्या भारतामध्ये नामाचं महत्व मोठं आहे. त्यांच्या देशामध्ये नामाचं महत्व नाही, बुद्धीचं महत्व आहे. कोणत्या गव्हांचं म्हणून वाटतात मोठ्यावर जात नाही.
आपण मोकळा झालो होतो तर स्वतः म्हणजे He says in India, the significance, there is significance of this Nama Mantra, this recitation of the sacred name is very important. But in foreign countries, he says, the significance is placed on the intelligence. With the result, they are very proficient in their worldly life. Here, final liberation is attained by the recitation of this Nama Mantra in India. नवनाथ मोबाईल मध्ये होतं काढली होती ना नवनाथाला पडला होता Since Maharaj, this tradition belongs to his Nada Sampradaya, is it? Navanath Sampradaya. The tradition. There is the Navanath tradition. In that, if you consider the great sages, they were really, yes, they were not educated persons, rather naive persons. So nevertheless, they attained the highest. झाडाची फांदी त्याला नाम तो बांधून बचला इकडे पोरतो इकडे काय Yes. He says, those not, those traditional sages were very simpleton. He says one of them was cutting off a branch, sitting on the higher side, and he was trying to cut that branch at the lower end. So after seeing the Guru was passing that way and he saw this fellow doing like this, so he called him down that you are doing a foolish thing. And then he gave this sacred name. By reciting the sacred name, he also became a great sage, such a simpleton fellow. जेव्हा मी जागेवर बसतो तेव्हा त्याला वाटतं हात असेल बरोबर आहे He said many people after reading that book, I am that, foreigners particularly, they visit my place. And when I am amongst the crowd, they are not able to locate me because I don't have a wonderful, splendorous personality. And finally when I go and sit on that little elevated seat, then they probably locate in this. They think this must be the guy, who wrote that book. They look at me and they look through me first. हा माणूस पण जेव्हा बसतात न्यायचं And initially they can't believe, even though I might be sitting there. Could such a personality write such a book? अरे वाचलंय की Any questions? And we might say that sanskaras are the only impressions made in this life. You see, in this life, Or in this time, life, or well, I get the impression that the Maharaj rejects the idea of any previous life. Yes. So sanskaras can be interpreted as being in this life only. ते म्हणजे संस्कार जे आपण म्हणता हे म्हणता येस या जन्मातच नाव या जगामध्ये पाहणे पूर्ण जन्माचे संस्कार या जगामध्ये पाहणे जाऊची पूर्ण जन्माचे But your friends in this world will try to tell you those impressions were of
benefits of this birth. There are some people who are able at a very early age to manifest very great things. For instance, a man like Mozart, who composed Mozart, he was able to compose a symphony at the age of 4. How would that be explained? कुठलं काय नवल कुठलं नवल काय नाही हे विभूती केमिकल आहे ना त्याच्यात सगळा विषय भरलेला जिवंत विषय आहे हे केमिकल आहे त्याच्यामध्ये सगळा जिवंत विषय भरलेला आहे केमिकल सर्वांनी आहे छोटीशी जाग आली तर झोपणं पडते ते दृश्य कशात असते पुनर्जन्मात तुम्ही आता झाली आहात त्याच्यात आणि जाग झो आणि जाणी हा कोणी केमिकल झालंय A chemical like beingness, it has that omniscient quality. As our friend said, that omniscient business, that is already there. But in what form it will manifest, that is a different story. Of that chemical through which Yeah, he also said, in the dream world, you see, your chemical manifests the dream world. Are you going to refer to your previous birth? The cause of that dream world, are you going to refer to your previous birth? That consciousness apparently felt that I woke up and it created its dream world. सर्वांच्याकडे झाले व्यापकेच्याकडे झाले जुना स्वप्न दिसलो And the dream world is also very ancient. You see some monuments of thousands of years old in that dream world. But actually that dream world was formed for that particular instant only, might be for a few seconds. How was it possible? जुनाच त्याच्यामध्ये उदाहरण हातात पाहिजे हे कोणत्या अंगामध्ये होऊन नसते विश्वदृष्ट्या कोणत्या अंगामध्ये होऊन नसते All that quality to procreate a dream world lies in that chemical potential. Previous impressions, experience. आणि त्याचा आकार झाला तसंच मोझार्टचा आकार झाला त्याच्याला आला तो मुंबईला याच ओळखीने परत गावाला झाला ते इकडे ह्या ओळखीने झाला गावाला ते त्याच ओळखीने झालं त्याच ओळखीने जाणार आहे ज्याने आलं आला तर समजलं याची ओळख तू पाळली कपडे पाळल्या तुला कळलं हे माझ्या रूपमध्ये ह्या प्रकार नसतीलच लहान नव्हे मोठे नव्हे थोडं कळलं बंद झालं So you see, now you have understood that you are not the body, you are not the mind, and you are something different from this. Once you have understood this, you say you carry on your normal day-to-day life, carry on as before, you see. But whatever work you do, you will have understood, and in the back of your being, you will know that you are not what you are, what you say, what you see is not the real thing. So, like an actor who does a thing, he is not the role that he is taking. He said, now you know that. Once you have this confirmed knowledge, you can do whatever you like in this world, which is your normal business. सगळं तुम्हाला हजारो वर्ष असला तरी तुम्हाला लाभ तरी काय होणार नाही ना
जगाच्या मोहाचा नाश किंवा बळ होणार नाही. Understand that even if you have this body and you live in this body for 1,000 years, whatever experiences you get in this life through this body, they are not going to be of any use to the real you. आजच्या ज्ञानाला तीच कमाई, आजच्या ज्ञानाला तरी तेवढीच. As far as you are concerned, the real you, whether this body dies now or after 1,000 years, it makes no difference to it, to the real principle, that which is you. तर कळलंय ना मग तुला, आता तुला हे कळलंय का? He said, have you understood this with conviction? Yes. My last question. Yes. Let's say the practical thing, to dwell on the beingness that I am, can easily become a concept. Being in the beingness. You said it will need an effort, and if you need an effort, it will be a concept. So he said, who is to remain in the beingness? Who is to remain in the beingness? The moment you decide someone, then your individuality is still with you. Then. Still being still an idea. Exactly. So he said, that is why he said, you have the firm knowledge. That's all. You see. When it was Swastha Basa, he used to say Kalpana to him. Swastha Basa. गांधीमध्ये राहणार का लोक पाण्यामध्ये पाणी राहणं म्हटलं काय? पाण्यामध्ये आग राहणं म्हटलं काय? So being in beingness, it is like water to be in water. He said no special effort is necessary, it is there. No special effort has to be made. It is there, it is only merely to be understood. तुम्हाला मला माहिती आहे ते पुरुष आहे, तिसरी आहे, तिसरी वरची स्त्री म्हणजे पुरुष जाणीवसारखी जाणीव तुला काय करायचं? He said, now you know you are a man. Someone knows she is a female. He or she doesn't have to repeat himself or herself that he is a male or she is a female. It's there, she knows it. So now you have this consciousness, you know that you are not that body, not even the consciousness. He said, that's all there is. Previously I had identified myself with the body. Now I know that I am not the body. That's all. मी आता म्हातारा आहे पण मला कोणतं पाठ करायला पाहिजे? If I am an old man, I don't have to repeat to myself, I am an old man. It is there. मग त्याचं माझं आहे म्हातारा म्हणून सुद्धा पूर्ण ब्रह्म आहे. Old or young, I know that I am the Purna Brahma. इकडे म्हातारा म्हणतात पण त्याच्या पुढे कसं आहे? So I know that I am Purna Brahma. So what does it matter whether the body is young or old? So pursue this. If you want to pursue it. I have no question. No. 30th March 1980. 30th March 1980, talks begin. What is that? Will you speak up, please? No. Man Maharshi says to me at glance the sage is enough to purify. The big Christ Maharaj and you so to believe. What is the meaning? The first letter of life. Yeah. The mere glance of Maharaj. रमण महर्षींच्या दृष्टीने माणसाची शुद्धी होत असते असं म्हणतात मॅडम. म्हणजे आपल्या दृष्टीने पण शुद्धी होते का? या पुरुषांवर गरजराला शिवलं होतं. याच्याकडे जो पुरुष जागा झालेला आहे त्याच्याकडे त्याच्याकडे मान केले लागते मोठा. It is not Raman Maharshi as such, not the bodily principle, but whatever that manifest principle that woke up in him, in that body, it
It is that primary principle. Because of that, purification happens. तसंच आपल्याकडे पण आहे का विचारते? I don't know. सत्पुरुष जे बोलतात वास्तविक असतो. कोणी सत्पुरुष जे काही बोलतात जगात ते वास्तविक असतो. The great sages, whatever they talk is most appropriate. म्हणजे सत्यपुरुषाचे वाण म्हणजे सगुण प्रभू. Satpurusha, that means word used is for the sage is Satpurusha. Sat means the truth. The one who is stabilized in the truth. Out of that, whatever talk emanates is most appropriate. Come on, ask more questions. आपल्या बोलण्यात कधी कधी आत्मा हा शब्द येतो. आत्मा म्हणजे मी असल्याची जाणीव स्वतःचे असले आपल्या नमकेले पाहिजे. कोणाचे स्वतःचे असले सार्वजनिक आहे. हे असणे सार्वजनिक आहे. तुम्ही आम्ही बोलतो सगळे श्वास आकाशात सगळं ते वापरतो. एकूण प्राणी आम्ही बोललेलं वापरतो. मला करायचं काय घेतो पाप पुण्य करून दुःख आपल्या पुढचं घेतो. म्हणजे दुःखी आहे. सत्पुरुष तुम्ही त्याला म्हणता त्याला व्यक्तित्वच नाही. रस्त्याने जातो फक्तही परापश्यंती मध्यमा वैकल्य वाणी कार्य करते. तुम्ही त्यामुळे सगळ्या केल्यावर काय प्राणावर आत्मसाक्षीत्व करतो. लहान पण करतो. एवढा मोठ्या पौर्णी होते प्राण गेला म्हणजे गावात. पण महत्व म्हणजे आहे ते प्राणात होते. आणि संस्कार कायवर झाल्याप्रमाणे की त्याच्यातून भाषा निघते ते त्या म्हणे म्हटलं ना त्याच्यावर निर्वाह करतो. Ask a question to Maharaj. You have always been saying, you are using the word Atman. Atma. What does it connote? What does it indicate? He said Atman means the fact that you are. The beingness what you feel, you are. That you are-ness only. He said then about Satpurusha. Satpurusha is the one who is manifest. The one who is stabilized in beingness, and beingness is the manifest ample principle, plenty, infinite principle. He says what you are doing, you are considering yourself as an individual, and you want to claim it everything for yourself exclusive, to the exclusion of others. You want to claim everything for your own self, hence the trouble. He says whatever you talk, whatever happens, it is meant for the universal. It is all universal play only, but you think you are something exclusive, apart from the manifest world. He says out of you the language flows, parapashyanti madhyama vaikari. That is the 4 stages of the language, right? Emanation of the language up to the final explosion into words. These are the 4 stages, parapashyanti madhyama vaikari. Who is doing that? It is the vital breath. Out of that the language is flowing out. Vital breath is involved in all the activities, and you think that you are doing the activities. सकाळी जाग आल्याबरोबर शब्दाने म्हणतो आपण आहे असे जे जाणण्याची फळा शिकवाले. न बोलतो आपण आहे असे जे जाणण्याची फळावाणी फळावणी. Now we describe the various 4 stages. Out of the first stage, paravani. Paravani is that feeling what you get when you wake up. The first thing in the morning, you get the feeling you are, without any words. Actual word formation has not taken place, but you know you are. That is called paravani. Beginning of the language. शब्द आधी आपण असलेलं जाणवते आपण आहे. The feeling जाणवते ना निश्चय आपण आहे म्हणजे मी जागा झालो. after you wake up. म्हणून जागा झाला का? म्हणणे आधी
prior to emanation of any words out of you, the feeling that you have that you are is a paravani. ती सकाळी जाग आली ती तिला बद्ध करायला जाग आल्यावर ही ओळख पकडली त्यांनी ते बद्ध झालं. He said the moment you get that I am feeling without words, that is a manifest principle. It is not bound down to anything. It is not conditioned. But the moment you class the body as your identity, you are conditioned. त्याचप्रमाणे त्याच रूपाने त्याच गतीने राहण म्हणजे ध्यान योग. If you understand clearly now, he says to remain and stabilize in that state itself prior to the emanation of the word, only the fact that you are, without any words, that itself is meditation. That is the meditative mood. ध्यान केव्हा लागलं? सुरुवात मी आहे विसरलं तेव्हा, म्हणजे देहाचा अवसर पडला तेव्हा. When you are in meditation, in that perfect meditative mood, when you completely forgot that you are a male or a female, in short, you forgot your bodily identity. अकल्पणे आकाराचा वेढा पडला. अकल्पणे आकाराचा वेढा पडला. Unknowingly, you are conditioned or trapped by the body form. त्याला वेगळं काय स्मरण नाही, केवळ आहे ज्ञान एवढंच पण असण्याचे ज्ञान आहे एवढंच पण, शिवाय आपण कोण काय स्मरण नाही. Only that memory, only I am this memory prevails. Not that I am this, I am that body or this body, somebody, nothing like that. मग त्याला आकाराचं रेस्ट झाल्यानंतर आकाराचं स्मरण ओढून गेलो, आठवण गेलो. तेच आपण Later, when it got wrapped up with this bodily identity, then it embraced body itself as its identity. आणि सर्व चैतन्य क्रिया पाना प्राणाची चालते. All the activities happen through the vital path. कोणतरी धान्य विगत झाला, झाल्याने बीज विगत झाला, आमलेलांना बात ठेवून द्या, तर त्याच्यामध्ये आकार निर्माण होतो. आकारामध्ये स्पंदन निर्माण होतो, म्हणजे गती. आणि गती निर्माण होते, त्याच्यात गुण निर्माण होते. गती जोपर्यंत निर्माण झाले तोपर्यंत गुण निर्माण होत नाही. गुण निर्माण झालेले गतीला जाणीव येते, म्हणजे प्रतिमेला जाणीव येते, वाचा नाही. पुन्हा जागेवर हल्ले नाही, झाला त्याला हल्ले आहे. पण यांनी ते स्पंदन झाल्याबरोबर ज्यांनी रेडले तेच आपल्याबरोबर मानले. आणि ज्याच्यातून काय व्हायचं मरेपर्यंत निर्वाह करायला हे लक्षात ठेवा. काय तून जे काय व्हायचे काय म्हणा, त्याच्यावर याचा निर्वाह शेवट पाहिजे. He said you plant some seeds or put some food aside. So when you put it like that, it becomes sour. And that sour food takes a certain form and the movement starts therein, pulsation starts therein. That pulsation leads to the sense of I amness.